Freemasons. The vast majority of Freemasons are not trying to manipulate anyone, not on a mass scale anyway. And they'll say, oh, so what about these rituals, mate? Oh, I don't know. They do silly things. You try to leg up and bare your bloody breast. I don't know. It's some ancient bloody tradition. I don't know what it's all about. Anyway, you know, they do a nice dinner, you know, so you only have to do it once. They don't realize that these initiation rituals are actually set up to affect the participants in a certain way that allows these other dimensional entities, which folklore have talked about for thousands of years all over the bloody planet, this theme of possession by demons. These are entities that exist just outside the frequency range of the five senses. Because, you know, again, because of the suppression of basic knowledge of who we are and the nature of life, we become child's play to manipulate. For instance, people look through their eyes and they think they're seeing everything in the space they're looking at. No, no, they're seeing a fraction of it. They're seeing a tiny frequency range that the five senses can access. Just like if you tune to radio 1, you get radio 1. You don't get radio 2, you get radio 1. And this is why, you know, if there was a cat in this room now, it might be reacting to what is to us here empty space. But it's not empty space to the cat because it has a greater visual frequency range. Now, just outside the frequency range of the five senses are entities that are manipulating this five-sense reality through these particular bloodlines. And one of the key places where this possession takes place is during these satanic rituals and gatherings, when the vibrational environment is created by the ritual that allows this takeover of the mental and emotional processes of these people to take place. And this is why you'll meet so many people who've known famous politicians and staff when they started in politics or before they came into politics. And they'll say, you know, mate, that guy ain't the bloke that I knew. Well, mentally and emotionally, that's literally true in a lot of cases because of this possession that takes place. And people think it's kind of far-fetched and it's mad, and that may happen in Babylon, but not now. Well, please. That very thought is the greatest defense mechanism this grotesque conspiracy has to protect it. Television is a massive, massive mass hypnotist to the global mind. And what happens is it is implanting a belief in reality by the minute, and then once we take on that belief implanted, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief. And so what the global population is subjected to, suffering from, is actually literally mass hypnosis. And when we talk about people who kind of start to see things and see the manipulation they couldn't see before, what do we say about them? What do they say about themselves? They say, I woke up. Exactly what they've done. When people start to go, hey, I can see it now, it's like someone has gone along, like the hypnotist, and clicked their fingers, and it's like, oh, I can see it now. Mass hypnosis. And that is the greatest hypnotist on the planet, and that's the basis of why it was created. A 49-year-old unidentified man went berserk last Where does she get her view of the world? Shotgun. 14 people are dead, including 3 Who will be her children. role models? Never been a better time to buy. What values will she have? Whose child is she? Yours or the network's? Take back your children. Turn off the TV. And when you start to research the subliminals in advertising and television, what staggers you is not what they do and what's there, but the scale of it. I mean, it's like our consciousness is being hit by an explosion of this stuff. Because you see, this is another interesting point. Experiments have shown that about 1.5 seconds before the conscious mind decides to take action, move its arms or whatever, speak, 1.5 seconds before it consciously decides to do that, the electrical signals have begun in the brain to do it. For me, the conscious level is the experiencer and observer of reality, but the subconscious is the creator of it.
the generator of it. And this is why the Illuminati want the subconscious mind through subliminals. What does subliminal mean? It means below threshold. It's below the threshold the conscious mind picks up, but the subconscious mind picks everything up like a sponge. And therefore they are planting these thoughts into the subconscious, which then filter down into the conscious, and we think we're having our own thoughts, when actually they're implanted thoughts done at a subliminal level. Por eso, un continuo y fraudulento modelo de sociedad es emitido vía religión, los medios masivos y el sistema educativo. Quieren mantenerte en una distraída burbuja inocente, y la jugada les está saliendo rematadamente bien. En 2005 se hizo un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Este acuerdo, sin haberse anunciado al público, sin ser regulado por el Congreso, fusiona a los Estados Unidos, Canadá y México en una sola entidad, borrando todas las fronteras. Se llama Unión Norteamericana. Quizá te preguntes por qué nunca has escuchado hablar de esto. De hecho, solo hay un periodista de las grandes cadenas que ha estado al tanto. Ha tenido el coraje de cubrir el asunto. La política de fronteras abiertas de la administración Bush y su decisión de ignorar la imposición de las leyes inmigratorias de este país es parte de un plan más amplio. El presidente Bush firmó un acuerdo formal que acabará con los Estados Unidos tal como los conocemos. Y dio ese paso sin aprobación del Congreso ni del pueblo de los Estados Unidos. Es un trato del que pocos han oído hablar. Fue hecho por muy poca gente en la cima, en beneficio de la clase inversora. Pero la gente de clase trabajadora, políticos de todo nuestro país, desde comunidades y ciudades, no saben nada sobre esto. Esto no es ningún tratado comercial, es la eliminación total de la soberanía de estos países, que también causará la aparición de una nueva moneda llamada Amero. Aparte, pienso una cosa, la gente que está basada en el dólar necesita fijarse en el Amero. Eso es algo de lo que nadie está hablando. Creo que va a tener un gran impacto en la vida de todos en Estados Unidos, en Canadá y en México. El Amero es la moneda propuesta para la comunidad norteamericana que está siendo desarrollada en este momento entre Canadá, los Estados Unidos y México, para hacer una comunidad sin fronteras, muy similar a la Unión Europea. El dólar canadiense y el peso mexicano serán reemplazados por el Amero. Para cumplir con este arreglo, la Constitución americana quedará obsoleta. Sería de esperar que una situación como esta estuviera en portada de los periódicos. Hasta que te das cuenta de que la gente que hay detrás del arreglo es la misma gente que está detrás de los medios masivos y que no te dicen lo que no debes saber. La Unión Norteamericana es el mismo concepto de la Unión Europea, la Unión Africana y pronto lo que será la Unión Asiática. Y la misma gente está detrás de todas ellas. Y cuando sea el momento, todas estas uniones mencionadas serán fusionadas, formando así las últimas etapas de un plan en el que estos hombres han estado trabajando los últimos 60 años. Un gobierno mundial. Tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La única pregunta es si el gobierno mundial será llevado a cabo por conquista o consenso. James Warburg. Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el desarrollar nuestro plan para el mundo, sujetos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo está más sofisticado y preparado para llegar al gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. David Rockefeller, Consejo de Relaciones Exteriores. Un banco, un ejército, un centro de poder. Y si hemos aprendido algo de la historia, es que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es Aaron Russo, un cineasta y antiguo político. A su lado, Nicholas Rockefeller, de la infame dinastía de banqueros y negocios de Rockefeller. Después de mantener una amistad con Nicholas Rockefeller, Aaron finalmente terminó la relación, horrorizado por lo que supo de los Rockefeller y sus ambiciones. Un día recibí una llamada de una abogada que conocía y me dijo: ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? Me encantaría, dije yo. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces una noche me dijo: va a ocurrir un suceso, Aaron. Y a partir de ahí vamos a ir a Afganistán.
Así podremos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir a Irak. Vamos a llevarnos el petróleo y establecer una base en Oriente Medio. Y vamos a ir a Venezuela y librarnos de ese Chávez. Las primeras dos se llevaron a cabo. La de Chávez no funcionó. Vas a ver a tipos buscando a gente que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho de que tenemos esta guerra contra el terror y no hay un enemigo real. Hablaba de cómo esa guerra para el terror no la puedes ganar nunca porque es una guerra eterna. Así siempre puedes seguir quitándole libertades a la gente. Le dije, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que esta guerra es real? Me dijo, por los medios. Los medios pueden convencer a todos de que es real. Solo debes seguir hablando sobre estas cosas y decirlas una y otra vez. Finalmente la gente las cree. Crearon la Reserva Federal en el 13 a base de mentiras. Crearon el 11S, que fue otra mentira. Con el 11S están librando una guerra contra el terror y después vas a Irak, que fue otra mentira. Y ahora van a ir a Irán. Es una cosa llevando a otra y a otra. Y yo preguntaba, ¿por qué hacéis esto? ¿Cuál es el objetivo? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. Están hiriendo gente. Eso no es bueno. Y él me contestaba, ¿por qué te preocupas por la gente? Cuídate a ti mismo y cuida a tu familia. Le dije, ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Me dijo, el objetivo final es ponerle un chip RFID a todo el mundo. Tener todo el dinero en esos chips y tener todo en esos chips. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o ir en contra, entonces solo apagamos su chip. Weak new home sales. The Dow Jones is up 105 points. This on a day when oil was up to a new time high of 96. Realized inflation was running at 0.8%. Now, there's no way that's true. If the government was accurately reporting inflation, we would know we're in a recession. We got about 30 seconds or so, but I want to get your take on how much lower you think the markets can go right now. We think that the markets can decline 50 or 60%. We hate to say something so somber, but it's not the time to be optimistic or pessimistic. It's the time to be realistic. Our whole system has been built on credit expansion. We have to grow credit year over year in order to keep the economy growing. The economy is not going to grow. It's going to suffer recession, and once it enters recession, it's going to cascade on itself. But what counts is not how many dollars we have, but what those dollars are worth and what we can buy with them. And the dollar is becoming less valuable every day. And based on our economy, our huge current account, our huge trade deficits, our lack of domestic manufacturing, our lack of domestic savings, there's only one thing the dollar can do, and that's go down. Money is being stolen. People who have saved, they're being robbed.